In this video, we'll learn how to conjugate the verb to know and the different ways to use it. For more videos to improve your Arabic learning, please subscribe to the channel. I really appreciate it. Let's get started with an example. بعرف الجواب. بعرف الجواب. I know the answer. بعرف الجواب. Here's the conjugation of verb to know in the present tense. I know. أنا بعرف. أنا بعرف. You know singular masculine. أنت بتعرف. أنت بتعرف. Singular feminine. أنتي بتعرفي. أنتي بتعرفي. She knows. هي بتعرف. هي بتعرف. He knows. هو بعرف. هو بعرف. We know. نحن منعرف. نحن منعرف. You know, plural. انتو بتعرفوا. انتو بتعرفوا. They know. هم بعرفوا. هم بعرفوا. Verb to know here is conjugated with the ba prefix. For more on the present tense conjugation, please check out the video that I've made on the present tense. I'll leave the link in the description box below. عرفت الجواب. عرفت الجواب. I knew the answer. عرفت الجواب. This is verb to know in the past tense. I knew. أنا عرفت. أنا عرفت. You knew singular masculine. أنت عرفت. أنت عرفت. You knew singular feminine. أنت عرفتي. أنت عرفتي. She knew. هي عرفت. هي عرفت. He knew. هو عرف. هو عرف. We knew. نحن عرفنا. نحن عرفنا. You knew. Plural. انتو عرفتوا. انتو عرفتوا. They knew. هم عرفوا. هم عرفوا. Again, this is a past tense conjugation of the verb to know. Or we can say أنا عارفة الجواب. أنا عارفة الجواب. I know the answer. In this example, we used the active participle instead of the verb, which essentially has the same meaning as أنا بعرف or I know. أنا عارفة الجواب. I know the answer. Here we have the active participle in singular masculine, عارف, in singular feminine, عارفة, and in the plural, عارفين. عارف, عارفة, عارفين. Now let's learn how to form sentences and questions with the verb to know. We can use know with a noun. I know something. بعرف الحل. بعرف الحل. I know the solution. بعرف الحل. ما بتعرفوا اسمي. ما بتعرفوا اسمي. You don't know my name. You plural. ما تعرفوا اسمي. We can use the verb know with another verb. I know how to do something. هو بيعرف يغني بالعربي. هو بيعرف يغني بالعربي. He knows how to sing in Arabic. The verb بيعرف, to know, is followed immediately by the verb يغني. We do not use how in Arabic to separate the two verbs. هو بيعرف يغني بالعربي. بتعرفي تكتبي اسمك بالإنجليزي؟ بتعرفي تكتبي اسمك بالإنجليزي? Do you know how to write your name in English? Here again, the verb to write, تكتب, follows the verb know, تعرفي, immediately. We do not have how between them. تعرفي تكتبي اسمك بالإنجليزي.
We can use the other question words with the verb know. مش عارفة وين المكتبة بس هي بتعرف. مش عارفة وين المكتبة بس هي بتعرف. I don't know where the library is, but she does. If you'd like to know more about question words in Arabic, please check out the series that I have on the subject. I'll leave the link in the description box below. تعرف لمين هاد الكتاب؟ تعرف لمين هاد الكتاب? Do you know whose book this is? You singular masculine. تعرف لمين هاد الكتاب? Here we use the question word لمين. Whose. نعرف مين كتب الرسالة. نعرف مين كتب الرسالة. We know who wrote the letter. Here we have used the question word mean, who. We can also use the verb to know following another verb. بدي أعرف عنوانك الجديد. بدي أعرف عنوانك الجديد. I want to know your new address. The first verb here is بدي, I want, and the following verb is to know, أعرف. We conjugate the verb to know in the standard present tense, and that is without the ba prefix. So instead of saying بعرف, we say أعرف. بدي أعرف عنوانك الجديد. بحبوا يعرفوا كل شيء. بحبوا يعرفوا كل شيء. They like to know everything. Same thing here, we have the verb يعرفوا following بحبوا, and so يعرفوا is conjugated without the ba prefix. بحبوا يعرفوا كل شيء. وهاي نهاية درسنا لليوم. شكرا لمتابعتكم. إذا حبيتوا هذا الدرس بليز اعملوا إعجاب للفيديو وما تنسوا تسجلوا مشاركة في القناة. بتمنى أشوفكم المرة الجاي. مع السلامة. باي باي.